Hey guys, it's me, Mr. 250, and welcome back to Steins Gate, the visual novel. We're back here again at the stand, which we only went back 40 hours this time, so we'd be close to around the time that the guy had mentioned the suspicious figure coming up, what did he say? I think he said he was like fat and like a pro wrestler or something. He's got to stand out, right? Anyway, let's continue. My objective is to keep watch on the street vendor stand in the hope that Suza's father might appear. I sent Suza elsewhere. I don't want her to be disappointed if I come up empty-handed. I'm standing out of sight a short distance away from the stand, munching on energy bars and soy milk to appease my growling stomach. I've already been here for 2 hours. I forgot to ask for the exact time the suspicious character appeared, so I had to begin my stakeout before sunset. Now, it's 8 p.m. and the stand looks like it's about to close. Is this another waste of time? Did that foreigner give me false information? But just as I'm finishing my milk, someone approaches the stand. I jump out of cover. Oh, hi. Gege, Okabe? Are you a pro wrestler? Daru jumps in surprise. But I'm the one who's really shocked here. The storekeeper is looking at us funny, so we decide to change locations. それで誰よ。あの露店に何を頼もうとしていた。まさかタイターのピンバッジと同じものを偽造しようとしていたわけじゃないよな。そのまさかであります。 Wait, is that what he was doing? So that's what happened. Daru was the suspicious character the foreigner told me about. So, all that stuff about judo, pro wrestling, and balloons is referring to Daru's size? 紛らわしいやつめ。I mean, it is somewhat balloon-shaped. It was all for nothing. Good thing I didn't bring Suza along. しかし、なぜ偽造などしようと？いや、偽造ってわけじゃなくね？似たようなものだろうが。つまりさ、転ばぬ先の杖ってやつ？もしも天音氏の親父さんが見つかんなかったらかわいそうじゃん。だからその時は僕が作ったバッジを見せて親父さんはいたんだって嘘だな。I'm pretty sure that would make her feel even worse. ぬか喜びさせるということか。そういう言い方しなくてもよくね。世の中には2種類の嘘があってダメな嘘と優しい嘘があるんだぞ。I'm pretty sure that's not how it works. それは何のエロゲーから得た知識だ？クラドナドナというエロゲーではなくいわば人生と呼べるノベルゲーからです。ってやかましいわ。 Oh man. I've never actually seen Clanad all the way through. I've just seen like a couple episodes. ダメかな。架空のタイターを作り上げる作戦。そんなことをして鈴葉が喜ぶとでも思っているのか。 Daru's expression suddenly turned sad. これ天音氏からは誰にも言うなって言われてるんだけど、オカリンには話しとくよ。 He's got a big mouth, as usual. Still, he seems dead serious, so I better hear him out. タイムマシンを調べていて天音氏から聞いたんだけど、あのマシンは過去にしか飛べないらしいんだ。 Oh, is that why she can't come back? That's not great. 何？ Her time machine's a one-way street. It can't go forward, only back. Once she leaves us, she's gone for good. At first, I don't understand what he means. バカな。俺が知っているタイターのタイムマシンは未来方向にも飛べた。実際に見たん？見たわけじゃないが。そもそもオカリンの言ってるタイターって2000年に現れたやつでしょ。僕はそんなタイター見たことも聞いたこともないけどな。That's right. The Teeter I knew and Suza aren't necessarily the same person.
Although their time machines are similar, there are significant differences. For example, one looks like a Chevy, and the other looks like a satellite. じゃあ本当に行ったら戻ってこられない。それは例えば1975年に飛んだらどうなる？戻ってくるには1975年から35年間をリアルタイムで生きないと。Is he serious? ということは鈴葉はタイムマシンに乗って2036年に戻ることもできない。だからさっきからそう言ってるじゃんか。それはタイムマシンとしては欠陥品だろ。そう、あのタイムマシンは未完成だって言ってた。Incomplete? Incomplete? セルンの技術をパクってアマネ氏の親父さんがこっそり独自に作ったものらしいんだけど、親父さんがセルンに殺されたせいで未完成のままなんだって。それでも過去には飛べるからちっとも問題ないってアマネ氏は笑ってたけどさ。それは確かな話なんだな。本人がそう言ったし、アマネ氏が嘘をついてない限りはマジだと思うよ。つうわけで今この時代にタイムマシンの修理が終わるまでに親父さんと会っておかないともう二度と会う機会はないかもしんないじゃん。 So, that's why he was trying to make a copy of that pin. As evidence that Suza's father was here. だがやはり偽造は良くない。嘘は嘘だ。バレなければ。I waved Daru silent and massaged my temples. Need to think. What difference does it make? True, Suza might be sad about missing her father, but that's none of my business. My top priority is Mayuri's safety. That's right. I mustn't let my emotions control me. I need to be more rational, more logical. There's a Japanese proverb, he who pursues two hares will catch neither. However, that sad smile on Suza's face. Now I understand what it meant. I feel something tighten deep within my chest. That's not great news. The next day as night falls, I summon all lab mims except Kurisu to Radio Kaikan. It's boiling hot on the rooftop, even in the evening. When I provide Daru with a refreshing gift of cola, his sweaty face lightens up. おお、オカリン。ここでキンキンに冷えたカロリーゼロのコーラの差し入れとか気が利きすぎだろう。Daru happily takes the cola and chugs it straight from the bottle. Afterwards, Daru and Suza start discussing the time machine. Mayuri and I watch from a short distance away. Hey, this sounds suspicious. This is just what we did last time. It is, isn't it? It's like I've heard you say this before or something. ああ、そうだな。ビルに突き刺さっちゃってるけど。 It wasn't really a crash though, of course. And we're gonna tell you all about that in a minute, I bet. あれって操作がとっても Oh no, we totally skipped that part, then never mind. 重力うんたらかんた Yeah, ら the whatchamacallit, the what? あのタイムマシンってセルン製じゃ Sorry, ないから I hope no one's annoyed by what I'm doing, 反転 but してないって。 we did just go over this last episode. 1975年に行く時が心配だな。二人乗りだったらね、一緒に行ってあげられたのにね。お前が一緒に行ってどうするのだ？決まってるよ。 Of course. すずさんの手を Isn't that what everyone would do if they went to the future? Or the past, 大 anyway? 丈夫。マユシーが一緒だから大丈夫だよって応援してあげるの。ねえねえオカリン、あのタイムマシンって名前はついてるのかな？ Doesn't that thing on the top of the time machine look a little bit like the Upa thing?
Just due to the fact that it has that seam in the middle and it has the little eye or whatever. I don't know, maybe that's just 気に me. なるならタイターに直接聞けばいい。そうだね。眉しうっかりしてたよ。And... what is something or something? What is it? She returns a few seconds later. 名前あった。 And what would the name be? FG204 なんとか What なん is と the か something something? Do we still not know what the something something is? っていうかね、ダルくんとスズさんって結構お似合いだと思わない？ I really don't think. I look at Daru and Susaha again. ダルはそもそもフェイリス萌えだ。あ、そっか。 She tilts her head to the そうな side. のかな。ねえねえ、マユシーもタイムマシンもっとよく見てきていいかな？ I nod, and Mayuri runs over to the time machine again. Behind her, the sun glows dark and orange on the horizon. As Mayuri leaves, Susaha comes over to stand beside me. Our shadows are long and murky in the fading light. 橋田至ってすご Oh いね。 no, we're gonna have this entire conversation again. Oh. 突貫工事とはいえうまくすると明日には直せるかもって。見た目は不摂生そうで冴えない感じなのにね。A refreshing breeze blows by. It was quite hot a few minutes ago, but the temperature's finally starting to drop. さ今言わないと機会を永遠に逃しちゃいそ Oh, うだ don't から。 worry, you already had a chance. We already heard you say it. 聞いてる？ After a moment's hesitation, I give a little nod. 私さ、君たちには本当に感謝してるんだ。初めてこの時代に来た時、私の知ってる人は誰もいなくて、戦ってばっかりだった私の時代とは全然違ってて、この時代の方がすごく平和なのにさ、なんだか私にとってはすごく怖かった。でもさ、今こうして自分の全てを晒せる友達、私が生まれる前に生きていた人たちと出会えて、私のためなんかにみんな頑張ってくれてる。それってとっても奇妙で、だけどとっても嬉しいんだよね。その気持ちは本当だから。 I've heard these words before. Just like last time, her tone is wistful. あのマシンは過去にしか飛べないらしいんだ。 The truth I heard from Daru plays in my head in an endless refrain. この時代に来ることができて、君たちと同じ時間を過ごせて、私本当に楽しかった。っていうか、君たちみんな揃いも揃って我が強くて、癖があっていろいろと濃すぎて、最初はなんだこいつらなんて思ってたけどさ、いつの間にか君たちといる時間が楽しくなってたよ。2036年はさ、とっても平和で喧嘩すら起きないんだ。I knew it because you told us about it. I shake my head. とにかくさ、喧嘩すら起きない。およそ争いって名のつくものはミクロなものからマクロなものま But で。 of course, there's a price to pay with no forms of conflict. その代わり、みんな死んだ Like 魚み fish. たいな目をして、 Fish with their dead eyes. 誰も覇気がなくて、歩く足はズリズリってすり足で、笑いはするけど怒ったり悲しんだりはしなくて、個性なんて誰も持ってなかった。 Robot. この前君が私にすごく怒ったでしょ。あの時すごくびっくりして、すごくショックだったんだけど。Susaha looks at the time machine. Daru and Mayuri are standing next to it, talking cheerfully about something or another. 君のラボに出入りしてるみんなは
生き生きしてて、椎名真由里も芦田至も牧瀬クリスも、それに君も。私もみんなみたいになりたいって思ったよ。 Ocarina is saying. こうして頑張れてるのも君たちと会えたおかげ。ほんのちょっとでもラボメンの一員になれてよかった。 She smiles then, a soft, sad smile that tears at my heart. This time, I know what that smile means. ほんのちょっとの間でも君たちと一緒にいられてよかった。 Suzaha obviously knew from the beginning that if she traveled to 1975, she could never return. 岡部倫太郎、きっと未来を変えてね。今みたいな自由な世界に変えて。 The first time I heard her speak these words, I thought she was sentimental because she couldn't return to her original 2036. I was wrong. Forget about 2036. She can't even return here to 2010, not without living 35 years. She'll be 54 when 2010 comes around. The present us and the present Suzaha can never meet again. Suzaha chose this mission. To change the future. To save Mayuri. Unless Suzaha travels to 1975, Mayuri will die. But then, what about Suzaha herself? When she leaves for 1975, she'll have to sacrifice everything she has here. How does she feel about that? 思い出を作ったことを後悔しているか？どういうこと？どうせ1975年へ行くのならば、この2010年において俺たちと仲良くならなければよかった。そうすればお前が捨てるべき生きてきた痕跡は一つで済んだ。お前は事実上2回自分の存在を殺すことになる。もしかして芦田至から聞いた？ You're the only chance we've got. I promise you I'll do it. Suzaha, I'll keep the world exactly the way it is right now. Okabe, how did you... Do you regret the time you spent with us? If you could never see us again, would you come to regret having known us in the first place? I mean, were we worth it? I get it. Daru told you, didn't he? Suzaha frowns. あいつもお前のことを心配している。たく、誰にも言うなって念を押しといたのに。どうなんだ？お前は1975年へ行くことについてどう思っている？どうもこうもないよ。Suzaha's expression suddenly hardens. 私は行かなきゃいけないんだ。それが私が選んだ道だし、父さんの意志でもある。もし俺やダルが止めたら？無視する。アットチャンネルでも言われた。私だけの考えで何億人にも影響を与えるような過去改変を行うとは何様だってね。でもさ、あんな未来にはなってほしくないから。私は君たちみたいに自由で笑い合って、時には喧嘩もして、争いがあって悲しい時もある。そんな人生を私が生まれた時代の人たちに送ってもらいたいし、未来を変えればきっと父さんも椎名真由里も君もセルンに殺されることなくなるだろうから。エゴかもしれないけど、
私は行く。そのためならお前自身はどうなってもいいと。何言ってんの？ 70 年代だって悪くないよ。そこでまた君たちみたいな愉快な友達を作って自由に生きていくよ。Just like that, Suza is back to her usual self. But despite her cheerful smile, I am certain that her resolve was forged from fear and doubt the likes of which few can imagine. I was a fool to think that my words could sway her. Did we get the time machine fixed? Beneath the clear blue sky, the time machine comes to life. Ah, we did. Daru's repairs are complete. Mayuri and I helped drain the last of the water out of the cockpit. The machine is still stuck in Radio Kaikan's wall, but that's a small matter. Daru gazes at the time machine with a satisfied expression. Mayuri is jumping for joy, and Kurisu, who ran over as soon as she completed the time leap machine, is visibly relieved. Meanwhile, Suza is struggling to attach her mountain bike to the time machine's exterior. She likes it so much she wants to bring it with her to 1975. Kurisu is worried that it might cause a time paradox. What, a bike? Hold on just a moment. Sorry about that, had a phone call. Kurisu is worried that it might cause a time paradox. My heart is still heavy. Should I let Suzaha leave like this? I chide myself for the thought. It's not my choice to make. Suzaha isn't from this time. If she doesn't want to stay, then I have no reason to keep her from leaving. Suzaha finishes securing her bicycle and turns to us with a soft smile. It's not the painful forced smile I saw yesterday. We don't perform a startup test. Activating the time machine would draw too much attention. So, we're just gonna wing it. Fortunately, we have the time leap machine for insurance. My only regret is that we couldn't find her father. みんな、本当にサンキューね。なんてお礼を言っていいやら。マユシーたちのこと忘れちゃ嫌だよ。俺なら僕とチュッチュしてください。 I'm sure she'll agree to that. 変態は自重しろ。The lab mims pat Suzaha on the shoulder and offer words of encouragement, each in his or her own way. そうだ、これ。Suzaha offers me her father's pen. Oshima A7010. In the end, we couldn't decipher the inscription. Okabe 凛太郎、これあげるよ。あのラボの片隅にでもいいからさ、置いといて。お前。Is she regretting her decision to leave? Is this pen meant to be proof that Amane Suzaha was here with us in this time? ピンバッジのことだけどさ。Daru hesitates for a moment, then steps forward. それと同じ図柄でラボ面みんなの分を作ったらどうかな。ラボ面の証つうか。それすっごくいいかもだよ。珍しく気が利くじゃない。なんかそういう使い方してもらえると私としては照れちゃうな。つうわけなんで画像はもう撮ったし、そのバッジは天音氏が持ってってよ。親父さんの大切な形見っしょ。うん、そうする。I stay silent. There's nothing I can say. I could stop Suzaha from leaving, if I tried. But unless she goes, I can't save Mayuri. はいはい、パンパカパーン。ここでマユシーから重大な発表があります。Mayuri suddenly raises her hands and calls for attention. As usual, she completely fails to sense the gravity of the situation, though I suppose it's our fault for not telling her the truth about Suza's time machine. In any case, she has my attention.
What could her announcement be? Could Mayuri have found out that she's fated to die? I quickly glance at Kursu, but she seems just as confused as I am. Then what is it? マユシーはですね。 Wait, really? すずさんのお父さん見つけました。 And you didn't bother to tell us at all? は？マジ？ Mayuri puffs out her chest proudly. 会いたいよね。 Wait, really? というわけで、今日はお父さんに来ていただいてます。 It's not Ocarina, is it? Where? どこ？ Oh, everyone including me starts to look around. Mayuri has his hook, line, and sinker. I scan the empty event hall, but there's no one else here. Where could he be? それでは発表します。 Oh, who is it? すずさんのお父さん Oh は my god! うお、セルフドラムロール？ Something like that. じゃがじゃん。すずさんのお父さんは Mayuri flashes Suzaha a grin. ダルくんです。 Wait, what? She thrusts her finger at Daru. Our mouths drop. After an awkward silence, comes awkward laughter. そのロジックはジョークになってないでしょう。そもそもこの変態が結婚なんてできるわけないし。その言い草ひどくね？いや、クリスティーナの言い草に全面的に同意する。ダル He's は fated to become a wizard when he turns 30. 魔法使いにクラスチェンジするのが確定だ。お前ら少しは自重しろ。でも事実だから反論できない。Daru falls to his hands and knees, devastated. As for Suzaha herself, she clearly doesn't know how to react. そもそも私の父さんこんなに太ってなかったよ。もうみんなダルくんに冷たいよ。うわ、僕をかばってくれるのはマユシだけだよ。なんという天使。さては僕に惚れてるな。Wow, that was cold. Harsh. マユシーの推理だと 100 million%. Well, that's gotta すずさんのお父 at さん least be some evidence, right? じゃあ聞かせてよ。どう証明したのか。ピンバッジに書いてある文字のことをね、ずっと考えてたんだ。でね、じーって見てたら7010の It does look a little weird. It's kind of like ちょっと変だな it ー like って bends 気づいて oddly, doesn't it? これはね、7じゃなくて Well, what do you mean the line fell off the bottom? 下の横棒がかすれて消えちゃってるだけ。 I guess that would make sense. 2010. That is this time, wouldn't 本 it? 当に？ Suzaha stares at the inscription on the pen again. Yes, if you did have a line in the bottom, it definitely would be a 2. 小さすぎてよくわかんないけど。デジカメで撮った画像を拡大するとね、気づくよ。2010って西暦のこと？ Yeah, exactly. That might be まさに important. 今年のことじゃない。だったら最初のアルファベットは何を意味するんだ？ Oh, Shizim, star, 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 A710. That's what's inscribed on the pen. 簡単 It's だよ。 7010. 岡部、椎名、橋田、牧瀬。でもって、あまね。 Wow, that's actually quite perceptive for you. It was right in front of us all along. We just didn't know where to look. これラボメンの頭文字じゃん。2010年って言ったら何かなって考えたらね、ラボメンの年だって思って。 The year of the lab mems? 未来ガジェット研究所ができたのは今年だもん。そういうことか。でね、す
すずさんから聞いた未来の話にはオカリンとクリスちゃんの話は出てくるけど、ダルくんの話はちっとも出てこなかったでしょ？ That is true. She said she didn't remember anything about him other than she heard about a super wizard. それを言うならマユシだって。Daru's observation startles me. It's an obvious thing to wonder about, but it strikes too close to home. マユシーはラボメンだけど、タイムマシンは作れないし、争い事も好きじゃないから。 You're very fabulous, just not about making time machines. No. The reason there aren't any stories about Mayuri is because she dies in a few hours. Oh, yeah, that. Whoops. Only Kurisu, Suza, and I know that, and we say nothing. でもね、ダルくんはスーパーハッカーだし、オカリンの右腕だし、電話レンジちゃんだって。 That is true, オカリンとダルくんの2人で作ったんだか to ら。 help make time 名 travel 前が出てこな possible. くちゃおかしいと思うの。 You'd think he'd be a little more, like, in the loop, or, like, people would talk about him. Unless he dies pretty soon, 名 too. 前が出てこない。すなわち名前を偽っているっていうことね。すずさんがいたレジスタンスを作った人の中にはオカリンとバレルタイターさんもいたんでしょ？で、2010年の秋葉にいた人で、タイムマシンを独自に研究できる人で。 That wouldn't make sense that he'd have the ability to fix this time machine if he was the guy that made it, wouldn't it? オカリンのリーディングシュークリームを Spaghetti. Oh, リーディングしたいな。 reading spaghetti. それ My に little ついて favorite. 知ってる Yum. 人ね、ダルくんならぴったりでしょ？確かに。それにね、すずさんがお父さんと会おうとしていた日のこと覚えてる？タイムマシンオフ会に行けばお父さんに会えると思ったんだよね。 We know that because we tailed her. ちなみにダルくんもそのオフ会に行こうとしてたでしょ？ Oh yeah, and we stopped him from going to that, didn't we? あれは日本 SF 史を語る上で重要なオフ会だったんだ、マジで。まあ、天音氏の尾行ついでに潜り込めたからラッキーだったけど。I don't remember that. That must have happened because of the D-mail I sent. This is the curse of reading Steiner. Although I keep my memories from previous world lines, I don't acquire memories of the event on new world lines. 父さんからそのオフ会の話を聞いたことがあって、子供の頃のことだからうろ覚えだったけど、とにかく行けば会えるかなって思ったんだ。じゃあ、あの会場で僕に会ってたらそれで解決だった。Whoops, sorry. どうかな。その時点では橋田至お父さんだとは認識できなかったかも。 Still, the evidence keeps piling up. あとね、タイムマシンの名前 FG204 なんとかかんとかって言うんだけど、FG204 セカンドエディショ Second ン edition? What do you mean? What do you mean something something? Okay. そのネーミングセンスは間違いなくダル。それに FG はね、フューチャー Ah, ガジェットの略だと思う there you go. Now it all makes sense. So Susan's time machine is future gadget number 204? 最後に名前バレルタイターさんはね、ダルくんしか考えられないよ。そういえば昨日の夜、マユリからバレルの意味を教えてって聞かれたけど。バレルはね、樽って意味なんだよね、クリスちゃん。Kurisu nods. ん？タル？タル？ダル！ダジャレ？でねでね、すずさん、橋田至って10回言ってみて。なんで？言えばわかるよ。
橋抱いたる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 。今抱いたって聞こえなかった？ No? I guess? 聞こえた。 Okay, sure. 橋抱いたる橋 I 抱い see た it. る橋抱いたる橋抱いたる。 Okay, I see, I see. Okay. マジで？マジです。 I can't believe it. But with all this evidence laid out in front of me, I can't deny it either. Everyone's jaw drops again. Only this time we're staring at Daru and Suzaha. とってもお似合いの親子だと思うな。プラシーボ効果かしらね。言われてみれば二人が似てるような気もしてきた。 Let's take a look at that really quick. Say, placebo is something that seems like medicine but has no medicinal effect. So it's basically, they think it might be his father, but they might just be it because they think that it might be, even though it looks nothing like her. I don't know. And I know this isn't the best spot to stop, but I am a little pressed on time at the moment. I actually need to go now, sorry. So we're going to stop here, and next time we'll continue from here. Time machine's working, which is great. Hopefully we'll be able to get that IBN thing, and we'll go through that next time. So thanks for watching. Bye!